Sziasztok, itt Minos. Mondom, hogy akkor folytassuk a varázsbeli kalandunkat. Elsőnek is, ugye el kéne látogatnunk az egyik óránkra. És múltkor ugye azt mondtam, hogy legyen az Akio. Basszuk is ki, és szerintem menjünk gyalog oda. Hogy közben fedezzünk fel dolgokat. Jó felmegyek? Jó. Hát ha találunk még két érdekes dolgot. Mondjuk a hangok is segítenek, hogy közelben van valami. Valami. Érdemes így menni konkrétan spam mellett a rebelliót. Lesz egy újabb gyors utazás. Itt meg pillangózhatunk. Egy ilyen festményt kéne találnunk. Erre... Nem hiszem, hogy erre kéne mennünk. Megnézzük hát, ha megtaláljuk ezt a pontot. Van esetleg? Sem. Ez? Ó, ez. Köszönjük. Itt is ugye látszódik, hogy igazi élet van ebben a kastélyban. Járkálnak a diákok, megbűvölt hangszerek, stb. Itt. Erre esetleg. Nőtte. Nézzünk tovább erre. Bocsi. Ott van a lakat. It's not on your nose. Thought you'd want to know. Esetleg így menjünk. Körbe, hát. Hú, ez a láda. Majd ezt is meg tudjuk szerezni. Vajon hol lehet ennek a molyacska, hol bujkálhat a molyacskánk? Újabb. Gyors utazás, erre esetleg? Bocsika. Nézzük meg még egyszer a mintet, hogy néz ki az a dolog. Itt van. A festményt kéne, hogy találnunk. Bár lehet, hogy... If I could undo all that happened that day. Tetszik, hogy tényleg így mozognak a szellemek, minden. Tényleg érződik, hogy van úgymond egy ilyen kisebb élet ebben a soriban, nem csak ilyen részem a játszott részéje. Tovább mégiscsak szerintem. Csináljuk meg a legelső tanóráinkat. Itt vannak ilyen fények, amik jók lehetnek. Na, de itt valami. Hát itt lesz kis molyoska. Igen, itt is volt. És akkor most visszavezessük a képeretjét. Hát lefele kell mennünk.
Erre, ugye? És még egyet le. Ugye erre kell mennünk. Itt a zene. Hát nem kell túl még is, igen. Hát ide kell, igen. Ide. És itt is vagyunk. Még egy, megvan. Köszönjük. És már tényleg haladjunk az óránk felett. Siessünk. Na, erre jó. Így is akkor menjünk be az óránkra. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. És akkor tanuljuk meg az újabb varázslatunkat. Szerencsére ezek meg a könnyebbek. Így. Meg is szereztük. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Igen, egy-két ilyen spellhez vannak ilyen mini játékok is. Például ez is lesz. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ez kis pályánk van ez a mini játékhoz. Ez pont So why kikarterük. don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like excellent control there. Ugye az a lényeg, hogy így a labdáinkat
elhúzzuk, és megpróbáljuk ugye minél jobban ide hozni az 50-eshez, minél többet ugye. Itt most nincs igazán ellenfelünk. Jaj, ez... Jó. Ott maradt. Csak az utolsónk. Splendid! Lehet, hogy Very 30 good. maradt. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Na és igen, You így the fog. blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ugye itt az a lényeg, hogy neki ugye a pirosra, nekem a kék labdákat kell játszani, és ugye az nyer, akinek a legvégén legtöbb pontja van, és lehet amúgy csinálni egy olyant, hogy ki húzzuk, kilökjük a másikét. És most csak sajnos segítettem Very neki, good. nem baj. Watch this. Nem baj. There we go. Megpróbálom lökni a középsőjét. És Well played. Here we go. az enyémet is ki akarja most lökni? Ki löked az enyém? Nem, jó van. És igazából, ha nem lököm ki és ráálltam, akkor már nyertem. Elég lesz ide is húznunk. Brilliant. Na. Mi az? Legyőztelek? Legyőztelek? Let us make this a bit more interesting, shall we? Ó, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Yes! oké. És That's it. szeretném őt elpicsázni, mert azért egy kicsit Be sharp. ilyen beképzett karakter ő. That is how it's done. Megmutatom én neked. Jaj, ez most túl korai lesz. Ne! Yes. Mindegy. There we go. Elrontottam nagyon. Mindegy. Ezt nem csináltam volna meg, amit most... Nem baj, egy-egy. Very good, both of you. Well done. Jobban szerettem volna megint kérek, de... Nem baj. Az a lényeg, hogy nekünk legalább lesz. Plusz képesünk, ami neki nem. És arra irigy lesz. Meg is érdemel, hogy irigy Well legyen. done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here.
Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Lépésünk közben Hogwarts? It beszélünk addresses vele. Mountains of the Moon. Nekem It is not elég so ilyen much a kicsit castle ilyen as a beképzelt beautiful karakter, de hogy edifice carved out of the néztem más mountainside. embereket, ők is. I remember the first time I saw it. The Amikor mist was lehetett so megmondani thick, neki a I could dolgokat, hardly akkor make out megmondták neki, anything at mert all. And then it egy just picit tényleg materialized ilyen, before me. ó, This lehet, hogy enormous büszke, school mert that seemed to be floating in amilyen midair. tanuló, stb., de kis beképzeltségét azért This szeretem, may seem amikor an odd question, but mi is karakter magic majd the megmondja, same hogy there as hát it is tesó, here? én jobb vagyok nála, de amúgy Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. így is Hardly tudok anyone at olyanokat, Wagadu amit te nem. uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their Mondjuk wand. azért, I itt must ugye, admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. valamink azért It's eléggé nice to nehéz, learn ugye, about another wizarding school. Thank you for varázspálc asking. nélkül, I do miss Wagadu, varázsolni, but ugye. I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Szevasz, beképzett. Of course, you can word, use if you would. humans, if you're You so wanted to inclined. speak with me, Professor? Ó, I did. másik karakter. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ugye majd kapunk tanárainktól plusz küldetéseket, amiket elvégzünk, akkor a legtöbb esetben, de is azt hiszem lehet szinte mindig majdnem, az lesz, hogy egy másik varázslatot kapunk. Bármelyik most. Ugye ez a napkés. Tekó, igen. Ezeket ugye már megcsináltak. Jó, akkor még nem tudtam meg, úgy látszik. De majd kapunk ugye tanárainktól küldetéseket, amiket megcsinálunk, akkor plusz újabb varázslatokra leszünk képesek. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello! Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Yeah. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Találtad, megmutattad? Aha. Azt is látom, szerintem majd ki kell nyitni az ajtót, oké. When I'm in Akkor. Hogsmeade, I always pay a visit to the although Madame Green can be a little fiery. And then the werewolves join the goblins. Azt mondja, hogy akkor ugye másik óránkra is végig kellene menni. Tegyük is meg ezt, mondjuk ahhoz
a helyhez. Jó, tudom. Fel is nyitottuk a gyorsutazást, igen. Így. És azt mondja, hogy... Szerintem most ebben a felvonásban, úgymond, megcsinálom ugye ezeket az alap követelményeket, hogy kiengedje minket a külső mapra, hogy tudjunk kalandozni. Addig elmegyünk minimum. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Na, és következő varázslatunkat tanuljuk meg. Célzom, indulás. Hopp, és így. És tanultok. Ilyenkor ugye most automatikusan beteszi egy slotra az új varázslatokat. De majd ugye meg tudjuk változtatni, hogy melyik varázslat hol legyen. Now, let's try something a little larger. De az ugye először érdemes lesz majd minél több varázslatot megtanulni, hogy értelmes legyen, ugye? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak. So, well done. Ugye... Very good, but the best way to practice is by dueling. Lesz ugye több ellenfelünknek is ilyen pajzsa. És lényegében ilyen megegyező háttérszínű varázslattal kell ugye levenni róla majd a védelmet. És akkor most ugye nyomuljunk egy duelt. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. We executed Levioso. Majd Not bad for a beginner. komboznunk is kell a You get as good as varázslatokat. you get. Úgy lesz a legtöbb haszna majd. Úgy tudunk leginkább effektíven harcolni, majd hol kombozzuk különböző varázslatokat. És ugye az egyik legjobb kombó, egyik ilyen alapkombó ugye az, hogy Levioso-val felemeled, és az aki hoz magadhoz a rántot. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Nekem nem tetszenek a tanárok, akik benne vannak a játékban. Dark wizards, or as ever more likely goblins,
is a different kettle of Egyik. Grindelows Van entirely. egy, aki elég ilyen Understood, Professor. ura karakter, de amúgy I'd advise you to keep tetszik, practicing whenever you de majd can. ott, majd akkor Perhaps Mr. találkozunk Sallow vele. will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Na, Oh, I'm not much. I prefer to keep things friendly. Dánka ott lesz. Nice work. Rajta. I Más enjoyed that. karakter, That akivel duel was quite barátkozhatunk. something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Igen, Count me in. lesznek duellek. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's Van joining a azért secret dueling pár club főbb or küldetésünk. sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. De Sebastian is egy olyan karakter lesz, akivel többször találkozunk a játék során, meg ő vele össze lehet barátkozni. Ugye... Most már mondta, hogy lehet majd duel, lesz egy ilyen duel szoba rész, ahol Játszatszóin belül lesz egy duelünk, meg lesz majd még egy-két arénánk, de az majd csak később, amikor kint leszünk. És most... Azt mondja, hogy... Találkoztunk Weasley professzorral. Hát... Oda el kell sétálnunk, hogy nézem. Hogy ilyet futunk. Might as well be surrounded by Jarvis. Revelio. Ez rád. Ott elgondolsz, hogy fut. Azt hiszem ez is. Van egy page, igen. Már 4-es szintűek vagyunk. Még hogy szintünk annyira nem nagyon ad lehetőséget, ugye? Igen. Majd később lesz, úgymond értelmeik valamilyen szinten a szintépésünknek. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Dick. Ah, És egy there kis you segédünk lesz. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details.
mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Itt mondja meg. Szóval ezután kapjuk majd meg, ugye, hogy tanárok adnak plusz hát ilyen kisebb kihívásokat, ugye, úgymond, amiket már megtanultunk, spelleknek kell adott dolgokat majd megcsinálnak. Professor Ronan did mention És something ugye, ha about that. megcsináljuk, akkor In azután fact, Professor megtanulhassuk Ronan will meet you outside momentarily to assign your következő first one. Now, varázslatainkat. regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Menjünk a tanár úrhoz. Találjuk meg itt. És magyarázza, hogy there you are. szeretne tanár ugye megtanítani. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. És neki. Igazából jó ez most. This is the right area. I wonder where the flying page is. Kell csinálni. Hova? Revelio. Tunta. Got it. Megvagy? Megvan az egyik. A másikat. Igen, lényegében lesz ilyen, hogy csináld meg ezt. Flying page must be around here somewhere. De azért ugye ennél kicsivel
összetettebbek lesznek. Hoppá. Meg vagy. Ott is ne is. Gyors utazás. Ja, nem, ezért már neküldi be. Veled majd később beszélek. Váltunk is vissza tanár úrhoz. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of Itt your már magic. ugye lesz a plusz. Csak az X-et kell nyomkodni. Jó, indítsunk meg. És meg is találtak. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Amit mondjuk most ő nem adott, de majd lesz, amit így megjavítunk is, az is ad ilyen page-eket majd. Csinálod. Ahogy ezt a Leviosa-t kell használni. Lesznek majd ilyen egy-két ilyen dolog, hogy egy adott spellt kell ott használnunk, hogy ahogy ki tudjuk nyitni. Tudjuk használni. Az ott. A ládát szerintem. Jaj, ez a kis puzzle item, hogy ott lesz. Meg amúgy ez is azt hiszem egy puzzle lett. Még ezt a puzzle-öket nem teljesen tisztán értem. Vagy egyes kérdőjel, akkor ugye ez arról lenne, és egy másik helyen lesz. Oh. Erre tartott, de... Így elkaptuk. De menjünk is tovább. Most egy kicsit a félküldig kell menjünk. Ugye, hogy minél több alap dolgot megtanulhassunk. Azt figyelj be. Most elfutunk. Ó! Rejtett ládánk. Hopp! Most nem sikerült. Ó, igen, ők kettők lesz talán, vagy egy másik helyen lesz. Olyan, hogy egy-két ilyen több történést is csinálnak, aztán már lesz, hogy szételik egymást. Stílusosan nyissunk ajtót. Revelio. Well, that's easy you. Beszélnek veled? Felveszek. Az is. Ezt fedezzük fel, hogy kinyíljon nekünk időutazás. Kinyissuk így. És beszéljünk Sebastiannal. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well,
I shall endeavor to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Iskola udvarunk. Most ugye ez egy kicsit vezetve leszünk még. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful ingredient. Látunk is tovább. Guruljunk tovább. Megnézzük azt a köpenyt, amit vettem, ugye? Ez itt lesz. Ez ugye ez már ad is nekünk. Végre. Statot. Vagyjuk fel ezt. De meg is változtassa a színézetét. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? Oh. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Named them too. Prantzhoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ott is kalandozunk annak ellenére. Miért ne? Ugye? Menjünk tovább a kis városka fel. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? Amúgy ami játékra, amikor meg ez a másik karakter. Elég vicces, hogy a main karakterünk ugye, hogy elmosodik, ez az! Láthatom őket, és így megfordul, és híííí! Ez az, meghalt valaki előttem, láthatom a lényeket. Egy kicsit vicces nekem ez a moment. Így a karakterünk körül, hogy ez az valaki meghalt, és végül láthatom őket. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. No. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ez majd nem potikhoz lesz ugye, az amit most begyűjtöttem. Hanem majd más dolgokat is tudunk kraftolni. És
azok lesz ez a kék kristály, ugye ezt tudunk találni. Mr. Moon! Így He's the Hogwarts caretaker. Looks a ezeken bit worse for wear. a területeken így random. Ugye ő itt a Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Twitchnek a You itteni might want to turn back, megfelelőjében. Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Repair it. Megjavítom, Eyes. Ugly and airy and terrifying. Lumos. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Tudod A kivetni? demi, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Oké, úgy látszik nem vágja Sebastian, Mr. hogy Moon is quite the character. My csak sister Anne thinks ittes he's lovely, állapotban but van I'd a say he could improve a bit as a úriember. caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at És Hogwarts. mindjárt beérünk a kisvároskába, vagy faluba. És itt is lesznek így plusz dolgaink. Ugye területekre így Honestly, elosztanak if one ezek a could bottle pageek. the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Ugye vannak We all poltok, flock to it vártunk, like moths to eladhatunk a majd flame. dolgokat. És majd később a játék során, majd ha elérjük a telet, akkor lesz egy plusz kis küldetés itt. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Meg is nyitjuk a térképet, ugye. Menjünk be pálcánkhoz, szerintem legelsőnek, felozzuk meg azt. Revelio. Menjünk is be. Hello there. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Vannak tényleg jó kis karakterek a játékban. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Dobozt fog kihozni. Perhaps. Yes. Itt is. A rare wood, 13 3/4 inches, Armatura dragon egy heartstring. Igazi, úgymond igazi Let's give this pálcánk. one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you.
This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. És akkor most úgymond megcsinálhassuk az első pálcánkat, kinézetét, anyagját, de ugye később majd változtathatunk még rajta. Hogy nézzen ki a pálcánk. Igen. How intriguing. Ezek milyen színűk vannak. Igen. Hát. Okay. Valamilyen fából legyen. Curious indeed. Ebony, igen. Hát? How intriguing. Az mondjuk, nem tudom. Na, jó nagy pálc. Igen. Fix. Igen. Nagyon nagy range-ünk, én azt mondom. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. Menjünk is ki. És nézzük meg a pálcánkat. Ugye most még egyelőre csak ez az alap van, de majd később ezt is bírjuk ugye kicsit változtatni. Aztán csak igazából ezek itt maradnak meg, de maga így kinézetileg akkor úgymond ez ugye maga pálca, hogy fog kinézni, úgy így a fogjuk, majd tehetünk rá egy kis dísztárgyakat. Itt egy kis karakterünk. Ezt nézzük el gyors, ugye. Itt szeretem ezt így eltüntetni az ilyeneket. Akkor tudom, hogy nincs olyan, amit esetleg elfelejtettem, nem néztem meg. Igen, hát jó, ezek a kis nyersanyagaink, amiket tudunk majd használni. Ugye, hát mindegyiket tudjuk használni valamilyen kraftolásra, ugye? De eladni is bírjuk majd őket. Hát ugye challenge-ek, igen, ez megvan.
Tehát ez is megvan, helyes. Itt kell megcsinálnom. Megkaptuk. Így. Jó. És következőnek. Itt is kéne. Ide is el kell jönnek, ugye? Igen. De a utilithoz. És ide is el kell jönnünk. Menjünk a közelőbbhez. Ugye oda is. És el kell mennünk. Jó. Akkor menjünk arra most.